ಜಯತ್ಯಜೋ ಕ್ಷೀಣಸುಖಾತ್ಮಬಿಂಬಃ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಂತಿ ಪ್ರದತಃ ಸದೋತಿತಃ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂತಾಪದುರಿಷ್ಟಹಂತಾರಮಾವತಾರೋ ಹರಿರೀಶಚಂದ್ರಮಾಃ ಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿನಃ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾನ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರಂ. ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾವಾದಶಾಲಿನಃ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನಃ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಗುರು ಗುರಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವವ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಅದೊಂದು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅವರ ಸಾಧನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, 2ನೇ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುವರ್ಣದ ರಥವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರರು, ಅನೇಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಅದಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರ ಸಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಇವತ್ತು ವೃಂದಾವನದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ, ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ಮನೋಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರವಚನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಅದು ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರ ಸುಪುತ್ರ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹರಿಗುರುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒದ್ದೆ ಗೋಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಬಿಸಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಎನ್ನುವರು ಎಲ್ಲ ದಾಸರುಗಳ, ಹಿರಿಯರುಗಳ, ಸಂತರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವುದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮನೋಜ್ ಎನ್ನುವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರನ್ನು ತಿದ್ದುವ ವಾತಾವರಣ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ. Sri Satya Tirtharu was among the most liked disciple of Sri Madhvacharya. He had the unique opportunity of hearing Aitareya Upanishad 3 times directly from Sri Madhvacharya. He wrote Sutra Bhashya as dictated by Sri Madhvacharya and was protected by Sri Madhvacharya when a lion attacked him. Satya Tirtharu founded Bhandarkere Mutt, which was not part of Udupi Ashtamata. It is in this lineage that Sri Vidyamanya Tirtharu, adorned as 34th Peethadipati of Bhandarkere Mutt. His Aradhana falls on Vaishaka Shuddha Ekadashi. To commemorate his Aradhana, it warrants to delineate a brief description of his life story and achievements. Kuppanna Tantri and Radhamma did immense service to Sri Badri Narayana. On Sri Badri Narayana's blessings, a male child was born which was named as Narayana on Ashada Krishna Navami on July 27th, 1913 AD at Yaramadu, which lies on Mangalore-Udupi highway. Narayana received his initial Tattvajnana from his father. At the age of 8, he received his Brahmopadesha. At the age of 10, he joined Sanskrit Mahapatashala at Udupi. Sri Vidyamanya Tirtharu, the then pontiff of Bhandarkere Mutt, fell sick at Udupi. Sri Vidyamanya Tirtharu of Adamar Mutt, who had graced the Paryaya Pita, immediately arranged for his treatment, but Sri Vidyamanya Tirtharu attained Haripada. Sri Vidyamanya Tirtharu summoned Narayana and ordained him as Peethadipati of Bhandarkere Mutt and named him Sri Vidyamanya Tirtharu. The interesting fact is that Mantropadesha was given by Shatayushi Sri Sudhindra Tirtharu of Putke Mutt, whereas Pranavopadesha was given by Sri Vidyamanya Tirtharu. Sri Vidyamanya Tirthara's thirst for knowledge was immense. He studied preliminary Vedantic text under Sri Vidyamanya Tirtharu for 4 years. Thereafter, under the supervision of an eminent scholar, Sri Inna Vasudevacharya, he studied Dashaprakarana, Dashopanishad and Tattva Prakashika. He then went on to study the advanced texts of Vedanta such as Nyayasudha, Nyayamrita, Tarkatandava and Tatparya Chandrika under Sri Satyadhyana Tirtharu of Uttaradimat. Sri Vidyamanyaru was a close associate and a classmate of Sri Gururaja Acharyaru, who went on to become Uttaradimat pontiff named as Sri Satyapramoda Tirtharu. Sri Vidyamanyaru did a Padayatra from Haridwar to Badri Kshetra and performed seva for Sri Badri Narayana. He visited Gaya, Jagannath Puri and came to Vijayanagar kingdom in 1940 AD, wherein he had a historic debate with Tata Subraya Shastri. To honor the commitment given to his guru, Sri Vidyamanya Tirtharu started Madhva Radhanta Samvardhaka Sabha in 1943 AD.
The goal of the Sabha was to organize debates and suitably reward the scholars. Swamiji used to reward the scholars with gold and cash despite having scarcity in funds. Even today, the Sabha is very much active, and the current pontiff, Sri Vidyamanya Tirtharu, is following in his Guru's footsteps. In 1956 AD, he travelled to Kanchi to have an eventful debate with Sri Ananta Krishna Shastrigal in the august presence of Kanchi Kamakoti Srigalu. The Hindu newspaper had documented this debate. Sri Vidyamanyaru was instrumental in forming Sri Purnaprajna Vidyapeta along with Sri Vishvesha Tirtharu in 1956 AD. Today, this institution is an international hub in the field of Vedic education. In 1958 AD, he visited Kashi and took part in a debate with Mahopadhyaya Sri Giridhar Sharma Chaturvedi. Sri Vidyamanyaru, with his amazing debating skills, won the hearts of local pandits and was honored with a citation in Sanskrit. He performed his Chaturmasya at Delhi, during which his Sanskrit discourses were appreciated by none other than the President of India, Dr. Babu Rajendra Prasad, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Gulzari Lal Nanda. The President of India then invited Swamiji for Pada Puja at Rashtrapati Bhavan. At Delhi, Swamiji was honored by Mahopadhyaya Sri Shankar Patraji with a citation. Sri Vidyamanyaru was the president of Sanatana Dharma Pratinidhi Sabha for 3 years. In 1960 AD, he visited Mantralaya to have a darshan of Sri Raghavendra Tirtharu and had interactions with Sri Suyamendra Tirtharu. He visited Badri in 1961 AD, during which he observed Kashtamona Vrata, which means maintaining stoic silence and conversing only in Sanskrit during Pata for 48 days. In 1979 AD, he named Sri Vidyadesha Tirtharu to succeed him for Palimarmat, and in 1980 AD, he named Sri Vidyesha Tirtharu to succeed him for Bhandarkere Mat. In 1983 AD, he installed Lord Krishna at Purnaprajna Vidyapeta, Bangalore. In 1986 AD, he visited Prayaga and established Madhva Mata and anointed Sri Vidya Vallabha Tirtharu. He has installed Rayara Mrittika Brindavana in Hyderabad and Delhi. Sri Vidyamanyaru exhibited many Mahimas. At Gaya, as a result of Swamiji performing Abhisheka to Vishnupada while reciting Pavamana Sutta, it started raining heavily, resulting in the flooding of Phalgu river. At Mathura, during the eve of the commencement of Vishwa Kalyana Yaga, a huge threat of rain lurked at Mathura. Upon Swamiji's special prayers to Sri Badri Narayana, the clouds vanished to let the event take place smoothly. Sri Vidyamanya Tirtharu trained Vishvesha Tirtharu just like how Satyadhyana Tirtharu had groomed him. Sri Vishvesha Tirtharu, with the intent of offering a Guru Dakshina, made him as the Pitadipati of Palimarmat, thereby allowing him to offer puja to Lord Krishna. He stayed at Adabar for 10 years without travelling to train 4 of his disciples, who went on to become pontiffs
of Adamar Mutt, Pruthke Mutt, Bhandarkere Mutt, and Palimar Mutt. Sri Lakshmindra Tirtharu of Kundapura, Vyasraja Mutt, was his disciple as well. He had many Grihastha disciples, notably Sri Pannanjay Govindacharya and Sri Vyasankare Prabhanjanacharya. He had innumerable Gurukula disciples as well. He had an opportunity to serve Lord Krishna in 2 paryayas. He offered golden cradle during his first paryaya and a golden chariot and a diamond-studded crown to Lord Krishna during his second paryaya. His unique attribute was to remain calm under any circumstance. His booming voice and clarity on the subject attracted huge crowds for his discourse. He learned Hindi and delivered messages on Dvaita philosophy in Hindi during his North India tours. He composed 15 books, of which 10 were from Sarvamoola Grantha, which were translated to Kannada. Gayatri Gambhirya, Dvaitasya Apurvata, Advaita Tattva Sudha Samiksha were some of his own compositions. In 1990 AD, he started Yoga Deepika Gurukula at Palimar, and in 1995 AD, he initiated Tattva Samshodhana Samsat, a research center at Udupi. Despite his old age, he participated in Rama Janmabhoomi movement along with Sri Vishvesha Tirtharu. At the age of 87, on Vaishakha Shuddha Ekadashi, on May 14th, 2000 AD, he attained Haripada. His Moola Vrindavana is at Palimar. There is one more Mritika Vrindavana at Purnaprajna Vidyapita, Bangalore. On the account of his Aradhana, let's remember his deep spiritualistic journey and celebrate his immense contributions to the mankind in the field of spirituality and philosophy. Let's all seek his divine blessings and pay our rich tributes to Sri Vidyamanya Tirtharu. Shri Krishnarpanamasthu. Nahankarta Harikarta Tatpuja Karmachakinam.